Ya, katika kipindi kilichopita nilikuwa nimewaambia jinsi ya kujibu maswali ya A-level biology, na hii ni kwa sababu kwenye group la Telegram nilikuta watu wanafanya discussion na wanajibu maswali kwa namna ambayo inafanya wapate marks chache sana. Nilikwambia kwamba moja kati ya kitu ambacho tunaweza tukazingatia katika kujibu maswali ya A-level biology ni kuangalia marks ambayo ile swali limepewa marks ngapi. Huu ni moja kati ya mtihani ambao nilitunga mimi, ilikuwa ni 2019 na by that time nilikuwa sio actually haikuwa Dr. Mlelwa Lectures, ila nilikuwa nafundisha shule pale Waterboys Mbeya. Sasa nilitunga huu mtihani na unaona nimeandika hapa unlimited time kwa sababu ulikuwa ni mtihani ambao unajaribu kupima understanding ya wanafunzi kwenye hizi topic. Kwa hiyo nitaka niwape huu mtihani waanze kufanya kuanzia saa 1 usiku wanavyoingia prep time, na waufanye mpaka mtu atakavyotaka yeye, atakavyomaliza yeye. Akimaliza saa 4, saa 5, saa 6 a collect huu mtihani, yani akusanye. Na kiufupi ni kwamba nilitoa, kuna concept nyingine ambazo zilikuwa ni za kawaida, lakini kuna concept nyingine nilitoa ili kwamba niweze kujua kuwa wamefundishwa au la, kwa sababu kuna concept baadhi ambazo walimu wengi huwa hawazifundishi, lakini huwa zinaulizwa kwenye mitihani ya ndani na hata mitihani ya taifa. Kwa kiujumla, mtihani huu ulikuwa sio kwamba nilikuwa na lengo la kutunga mtihani mgumu, hapana. Nilikuwa na lengo la kutunga mtihani ambao utapima understanding ya wanafunzi na kujua katika hizi topic wamecover vitu vya muhimu vyote au la. Mtihani ulikuwa na consist almost ni kama kuanzia cytology, biochemistry, nutrition, na hopeful hapa walikuwa wamesoma nutrition in plants, gaseous exchange pamoja na transportation. Kwa hiyo mtihani hauna maswali ya respiration, hauna maswali ya nutrition in animal. Na hata transportation maswali niliyotoa sio kwamba ndio overview kwamba kusolve haya ndio topic yote umaliza. No, nitoa tu maswali ambayo yata pima uwezo na uelewa wanafunzi kwamba wamecover kiasi gani, na katika kile kipande walichokava wana uwezo gani wa kujibu maswali. Kwa ujumla ni kwamba ninao mtihani, lakini pia nina marking guide ya huu mtihani ambavyo vyote unaweza kuvipata kwenye Telegram group yangu ambayo link iko kwenye description hapo chini. Kwa hiyo ukiingia kwenye group la advanced level utapata huu mtihani pamoja na marking guide yake, ambayo hii marking guide ndio ambayo nataka niitumie kuelezea jinsi ya kujibu haya maswali. Hasa kumbuka huu mtihani ulikuwa ni mrefu, abnormally very long, unaona. Sasa kwa sababu ulikuwa ni mrefu, ni vigumu sana kuweka hata kwa allocate marks. Utakuta kwenye marking guide nimeallocate marks, lakini ni vigumu sana kwa allocate marks kwenye mtihani kama, kwa sababu ulikuwa ni mrefu sana. Na ndio maana nimekwambia nitaka wafanye hii test ili nipime understanding yao ya hizi topic, na nikishajua understanding yao nije ni review, nifanye blush kwenye zile topic. Wanafunzi ambao niliwafundisha huu mwaka 2019 form 5 pale UWATA, baadhi yao wako kule Telegram group. Kwa hawakufanya mtihani kwa sababu muda ulibana, na kwa muda ule nilikuwa niko likizo ya chuoni, nilipomaliza first year naenda second year. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba huu mtihani hawakuweza kufanya, na kama hawakuweza kufanya basi niliandaa tu marking guide ambayo ingeweza kuwaongoza jinsi ya kujibu haya maswali. Lakini sasa hivi manake niko mwenyewe, acha na marking guide. Sasa hivi niko mwenyewe ambaye nachambua swali moja baada ya lingine, na siwezi nikafanya kwenye kipindi kimoja, mtihani ni mrefu sana. Kwa hiyo sasa hivi nitachambua baadhi ya maswali, kipindi kijacho nitachambua maswali mengine ili kuongeza experience ya kujibu maswali. Haya, nianze na swali namba 1. Swali namba 1 ni swali la cytology. Namba 1A, list at least 5 limitations or exceptions to cell. Hapa sio to cell, ni to cell theory. Cell theory, unaona, list at least 5 limitations au exceptions to cell theory. Remember, ili swali limeshakwambia list, ni swali la kulisti tu.
So there is no way unaweza kaandika explanation kwenye swali. Umeambiwa list at least 5. Na kuna kitabu kimoja cha Muhindi ambacho kimeandika hizi exceptions. Katika ile video yangu niyoelezea vitabu vizuri vya kutumia kwenye advanced biology, nilikionyesha kile kitabu cha Muhindi. Kile kitabu ndicho ambacho kimeandika limitations au exceptions to cell theory. Hakuna kitabu kingine ambacho kimeandika limitations to cell theory. BS haijaandika, understanding biology haijaandika, Campbell biology haijaandika. So there is no any other source unaweza kupata hizi exceptions to cell theory. Na kama nilivyosema kwenye session iliyopita kwamba usiwe ni mtu ambaye una retrieve majibu kutoka kwenye source ambayo haipo. Yaani lazima unavyojibu swali uwe una source, kwamba ili swali nimelitoa kwenye source fulani, ili jibu nimelitoa kwenye source fulani. Unaona? Kwa hiyo usiwe tu unajibu swali bila kuwa na source. Na ngoja nije kwenye marking guide hapa na tuone hizi limitation. Katika marking guide yangu hapa hizi limitation au exceptions to cell theory. Unaona? Ni kwamba cell theory ni idea, na nadhani wengi cell theory, ideas of the cell theory mnazifahamu, hizo si shida. Zile idea wengi mnazifahamu. Lakini ni kwamba there are some points ambazo zinaonyesha kwamba cell theories they are not 100% correct. Unaona? The cell theory they are not 100% correct. And these points they are called as the limitations or exceptions to cell theory. Namba moja kabisa, A, Roman 1, exceptions to cell theory. Namba moja, virus do not possess a cellular machinery. Yani virus hazina cellular machinery. Kumbuka cell theory inaamini every living organism is made up of cell. Wakati virus zenyewe hazina cell. So that is exception or limitation. They consist of nucleic acid, DNA or RNA core surrounded by a protein sheath and they are considered to be an organism. Unaona? Cell theory inaamini every living organism is made up of one or more cell. While virus they don't have cellular machinery. That means this point of virus having no cellular machinery inaenda against with the cell theory. Number 2, the bodies of certain fungi and algae are made up of undivided mass of protoplasm in which many nuclei remain scattered. Unaona? A body of certain fungi and algae they are made up of undivided mass of protoplasm. Manake ni kwamba inakuwa ni kama cytoplasm hivi, halafu mle ndani mna nucleus nyingi tu, nucleus nyingi ziko scattered. Unaona? According to cell theory ni kwamba cell theory inaamini kwamba seli inaweza ikawa na nucleus moja au mbili. Kama ina nucleus mbili ni mfano wa zile paramecium, au inaweza ikawa na nucleus moja, lakini sio kuwa na nyingi kama ambavyo iko iko hii mass ya protoplasm ambayo mara nyingi tunaziitaga ni hyphae. Yani kwa mfano hyphae inakuwa ni muunganiko wa kitu fulani, ni kama column fulani ya cytoplasm ambayo mle ndani mna nucleus. Undani wa hivi vitu unaweza kuupata mpaka ukienda kusoma classification yenyewe. Ukienda kusoma classification yenyewe unaweza kupata uelewa zaidi kwamba ninavyozungumzia undivided mass of protoplasm manake nini. Lakini cytology huwa ni topic ambayo tunasoma vitu general. Kwenye topic nyingine ndo tunaenda specialize, tunasoma kwa undani zaidi na kwa kuchambua zaidi. Baada hapo number 3, bacteria and the blue algae do not have an organized nucleus. Unaona? Sasa cell theory inaamini kwamba the nucleus control all activities of the cell. Wakati bacteria and blue algae, that means prokaryotic cell, hazina nucleus. According to cell theory inaaminika kwamba nucleus ndio ambayo inafanyaje, ina control the activities of the cell. Kwa hiyo cell theory in this case inakuwa ina mapungufu. Kwa nini? Kwa sababu bacteria na blue algae hawana nucleus, lakini bado they are able to control other activities of the cytoplasm and they can perform their functions. Unaona? So their genetic material DNA is not enclosed by nuclear envelope and it lies directly in cytoplasm.
they also lack most of the cells organelle. So that means ni kwamba cell theory ilishindwa kueleza vizuri. Ilitakiwa ieleze kwamba the DNA or genetic material control all activities of the cell, lakini cell theory ikasema nucleus control all activities of the cell, while bacteria and the algae they don't have nucleus. Toka hapo, another thing, the red blood cells and the sieve tube continue to live without nucleus and other vital organelles. Unaona, again cell theory inaamini kwamba nucleus ndio ambayo ina control all other activities of the cell, lakini the red blood cell and the sieve tube of the plant phloem, hizi zinaishi bila nini? Bila nucleus, lakini zina survive and they are still living. Red blood cell na carry oxygen, sieve tube zina endelea ku carry food from the leaves to other parts of the plant, lakini hazina nucleus. You see, that is one among the exceptions or limitation of the cell theory. Then connective tissues contain a lot of non-living material. The matrix between the cells, there is no mention of intracellular material. Connective tissue contain a lot of non-living material. The matrix between the cells, there is no mention of intracellular material in the cell theory. Unaona, kwa hiyo cell theory haijaelezea intracellular material, yani kwamba between the cells there is a material au there is a space, na hii space itakuwa ina vitu fulani vilivyojaa. Unaona, haijaelezea cell theory, so that's one among the exception or limitation. And then protoplasm is replaced by non-living material in the surface cells of skin and cock. Protoplasm is replaced by non-living material in the cells of surface cells za skin kwenye animal pamoja na cock katika plants. Unaona, hapa ulihitajika kujaza point 5 tu, exceptions to cell theory. Ulihitajika kujaza point 5 tu katika hizi exceptions, na kwa mimi niliona point moja iwe na nusu max. Unaona, lakini ndio maana nimekuambia kwamba it was very difficult to allocate marks kwa sababu ya nature ya mtihani ambavyo ulikuwa, lakini hizi ndizo exceptions to cell theory, na nimekuambia kuna kitabu cha Muhindi ambako nilizitoa hizi exceptions. So from there we can move to the question B. Question 1A Roman 2. Question 1A Roman 2. Swala kwanza A Roman 2, with examples, list 5 factors that control the shape of the cell. Factors that control the shape of the cell. Again, hizi point pia ziko katika kitabu hicho cha Muhindi, factors that control the shape of the cell. So kuna factors hizi hapa ambazo nilikwambia with example, so hata wewe pia uta explain with example hivyo hivyo. Kuna factors hapa, kwa mfano function, yani inategemea hii cell inafanya function gani. Let's say sperm inafanya motility, contraction in muscle cells, conduction in nerve cells, yani conduction in nerve cell ndio ilizofanya ziwe long. Unaona, translocation katika vessels ndio ilizofanya ziwe na shape fulani. Kwa unaona shape ya cell inakuwa determined na function. Pili ni position, kwa mfano flatness in epithelial cell, polygonal in cortical cells. Unaona, position, hizi cells ziko wapi? Ziko kwenye skin, ziko kwenye liver, ziko kwenye lungs, ziko kwenye gland. Tatu ni skeleton, yani either exoskeleton au endoskeleton. Kwa mfano ni kwenye protozoans au huwa wana skeleton yao, desmids pamoja na diatoms. Unaona, diatoms hao mara nyingi huwa ni bacteria. Lakini nne ni mutual compression, yani kwamba inawezekana pale seli ilipo inabanwa pande zote, inabanwa upande huu na upande huu. Hiyo ndio inaita mutual compression, inabanwa ile seli. Hiyo ndio mutual compression. Kwa mfano polygonal cells of the ground tissue in plant organ.
lakini factor nyingine ni age na factor nyingine ni viscosity of protoplasm. Hasa hizi factor za mwisho unaona hazina example, na hata kwenye hicho kitabu zimewekwa hazina example hivyo hivyo, unaona. Kwa hiyo manake swali liko nataka with examples. Swali liko nataka, ngoja nirudi kwenye mtihani. Swali liko nataka with examples, list 5 factors that control the shape of the cell. Kwa unaweza kuona the best factor wewe kulist hapa ni 1 2 3 4 5. Hizi nyingine za huku chini sio nzuri kuzilist kwa sababu hazina examples. Na swali lilikuwa nikwambia with examples. Ukijibu hizo ambazo hazina example, maana yake kuna marks ambazo utazikosa. Haya, niende swali linalofuatia hapo. Swali la pili A. Swali la pili A, Roman 1. Explain the endosymbiont theory for origin of mitochondria and the chloroplast, and mention at least 5 similarities between chloroplast, mitochondria and the prokaryotic cell. Ili swali Roman 1 tu hiyo ina vipande viwili. Kwanza ni ku-explain endosymbiont theory for the origin of mitochondria and the chloroplast. Pili ni ku-mention at least 5 similarities between chloroplast, mitochondria and the prokaryotic cell. Endosymbiont theory imeandikwa kwenye BS lakini haijaelezewa sana, lakini kwenye vitabu vya Chandi unaweza kuipata katika undani zaidi, na pia hata kwenye vitabu au kwenye notes zangu endosymbiont theory imeelezewa kwa undani tu vizuri kabisa, unaona. Sasa nadhani ni maswali yamekosewa au kumbe niliruka kwenda swali la pili wakati swali la kwanza hapa lipo. Wewe tumalizie swali la kwanza sasa. Swali la kwanza B, Roman 1. Write down the advantage of cell being small in size. Hasa kwa mfano ili swali liko write down. Write down haujaambiwa, yani maswali kwa mfano ya write down, outline, explain ni vizuri tu kaelezea. Mimi nilimention kwa sababu ya muda, na hii ni marking guide, sio marking scheme, ni marking guide. Marking guide manake ni ile sheet ambayo mnakuwa mnaitumia kuweza kufanyaje, kuweza kuelewa kwa mwanafunzi alichoandika ni correct au la. Ni guide, inaongoza tu msaishaji, lakini it's not marking scheme, yani haina explanation zote hapo. Ndio maana kuna explanation ambazo nazielezea mimi mwenyewe. Advantage of cell being small in size. Kwanza, minimize time needed for their growth and development. Pili, ina facilitate transport of material within the cell. Na tatu, na increase surface area to volume ratio, which facilitate efficient movement of material into and from the cell. Hizi point nilizitoa kwenye review, lakini notes zangu zina point zinaweza zisifanane na hizi, ila notes zangu point zake zina explanation pia, unaona. Kwa hiyo kiufupi ni hivyo. Hizo point zina explanation nyingi tu katika notes zangu, na kwa mtu ambaye amesoma cytology kwangu atakuwa amekuwa na hizo explanation siku nyingi sana. Lakini toka hapo Roman 2, differentiate prokaryotic cell and eukaryotic cell using the following guidelines. Remember, ili swali ni la kudifferentiate, ila umepewa point za kutumia. Maswali kama haya ni mengi sana kwenye mitihani, na ndio maswali ambayo advance huwa tunaulizwa. Sio tu differentiate prokaryotic na eukaryotic. Unapewa point ya wewe kutumia kudifferentiate. Kwa mfano, namba 1, nature of cell wall. Namba 2, compartmentalization. Namba 3, nature of genetic material. Namba 4, cytoskeleton. Namba 5, ribosomes. Na namba 6, flagella. Hasa kwa mfano ongeza kuongezea hapa labda genetic material. Kwenye notes zangu nimeeleza kwa criteria hizi hapa. Sasa pia hata kwenye marking guide imeeleza vizuri tu. Haya, hapa tuna criteria, maana kwenye majibu utaweka criteria prokaryotic cell, eukaryotic cell. Ukianza kwa mfano nature of the cell wall. Prokaryotic cell, they have rigid cell wall and contain polysaccharide with amino acid murine. Polysaccharide with amino acid, yani murine is the main strengthening compound. Eukaryotic cell contain rigid and contain polysaccharide.
Yani cellulose is the main strengthening compound in plant and chitin of fungal wall. Polysaccharide, chitin pamoja na cellulose hizi zote ni polysaccharide. Unaona? Huku kulikuwa kuna polysaccharide with amino acid, huku ni polysaccharide only. So this is in case of eukaryotic cell which contain cell wall. Lakini animal cell they don't have cell wall. Tuko tunazungumzia eukaryotic cells and cell wall. Number 2, the nature of genetic material. The prokaryotic cell contain DNA is circular and lies free in cytoplasm. No. Lies free in cytoplasm. Yani DNA is naked and not associated with protein or RNA to form chromosomes. In eukaryotic cell, DNA is linear and contained in nucleus. DNA is associated with protein and RNA to form chromosomes. Lakini tukienda kwenye compartmentalization, there are few organelles and none are surrounded by envelope. There are many organelles and envelope bound organelle present such as nucleus. Tukienda kwenye cytoskeleton, katika cytoskeleton, internal membranes they are scarce, yani chache sana, very scarce. If present, usually associated with respiration or photosynthesis. Lakini kuna great diversity of organelle bound by a single membrane such as Golgi apparatus, lysosome and vacuole. Katika ribosomes they have 7 ribosomes which are smaller, they have 8 ribosomes which are large. Katika flagella if present they lack internal 9+2 fibril au arrangement. Unaona, microtube organization they lack 9+2 microtube organization. Flagella have 9+2 internal fibril arrangement or 9+2 microtube organization. Hivi ni vitu ambavyo kama mtu amesoma cytology kwangu au anatumia notes zangu vimeelezewa vizuri kabisa. Sasa sitaki kurekodi video hiyo ndefu. Kipindi kijacho tutaanza na swali la pili. Swali la pili nishakwambia huu mtihani ni mtihani konki kwa sababu maswali yake ni yana explanation ndefu sana. Kwa hapa nilikuwa naelezea swali la kwanza. Kipindi kijacho swali la pili. Endelea kufuatilia kwa sababu nimekuambia kwenye hii playlist nitakayoweka. Hii playlist nitaweka pia na pepa nyingine za Mzumbe, za Ilbol. Nikimaliza tu hii pepa naanza kwenda kwenye pepa za Mzumbe, pepa za Ilbol na pepa za Mazinde na pepa nyingine nyingi tu. Nitakuwa na solve maswali, jinsi ya kujibu maswali ya advanced biology. Kwa hiyo tukutane kipindi kingine.